Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена, и сегодня рубрика «Английский для малышей». Сегодня мы с вами узнаем алфавит. Слушайте и повторяйте за мной. Hello, my dear friends. My name is Alena, and today we are going to learn English alphabet. Listen and repeat after me. A. A. A is for apple. Apple. B. B. B is for baby. Baby. C. C. C is for candy. Candy. D. D. D is for dog. Dog. E. E. E is for elephant. Elephant. F. F. F is for fairy. Fairy. G. G. G is for giraffe. Giraffe. H. H. H is for hand. Hand. I. I. I is for ice cream. Ice cream. J. J. J is for jellyfish. Jellyfish. K. K. K is for kite. Kite. L. L. L is for lion. Lion. M. M. M is for monkey. Monkey. N. N. N is for nose. Nose. O. O. O is for orange. Orange. P. P. P is for pony. Pony. Q. Q. Q is for queen. Queen. R. R. R is for rainbow. Rainbow. S. S. S is for snake. Snake. T. T. T is for tiger. Tiger. U. U. U is for umbrella. Umbrella. V. V. V is for violin. Violin. W. W. W is for whale. Whale. X. X. X is for xylophone. Xylophone. Y. Y. Y is for yogurt. Yogurt. Z. Z. Z is for zebra. Zebra. И давайте вместе с вами попробуем спеть английский алфавит. Let's sing a song ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC.
time won't you sing with me? Итак, сегодня мы узнали английский алфавит. С вами была рубрика «Английский для малышей». Всем пока! Goodbye!